santam vidibhadakama. Janati santam vidibhadakama. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Yatma gurur gnanam abhishta siddhihi. Yatma guru jnanam abhishta siddhihi. Tathapi loko na bhavantam andadhe. Tathapi loko na bhavantam andadhe. Janati santam riddhi baddha kamaha. Janati santam vidibhadakama. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Yatma gurur jnanam abhishta siddhihi. Yatma guru jnanam abhishta siddhihi. Tathapi loko na bhavantam andadhir. Tathapi loka na bhavantam andadhir. Janati santam hridibaddha kamaha. Janati santam vidibhadakama. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Yatma guru jnanam abhishta siddhim. Yatma guru jnanam abhishta siddhim. Tatasi lokana bhavantam andadhir. Tathapi loko na bhavantam andadhir. Janati santam vidibhadakama. Janati santam vidibhadakama. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Tvam sarvalokasya suhrit priyeshvaro. Hyatma gurur jnanam abhishta siddhi. Yatma guru jnanam abhishta siddhi. Tathapi loko na bhavantam andadhir. Tathapi loka na bhavantam andadhir. Janati santam vidibhadakama. Janati santam vidibhadakama. Tvam, you my dear Lord, you my dear Lord, Sarvalokasya, of all the planets and their inhabitants, Of all planets and their inhabitants. Suhrit, the most well-wishing friend, the most well-wishing friend. Priya, Priya, the most dear, the most dear. Ishvara, Ishvara, the supreme controller, the supreme controller. He also, Atma, the supreme soul, the supreme soul. Guru, the supreme teacher, The supreme teacher. Jnanam, the supreme knowledge, The supreme knowledge. Abhishta Siddhi, Abhishta Siddhi, the fulfillment of all desires, the fulfillment of all desires. Tatapi, still, Loka, Loka, person, person. not, Not. Bhavantam, unto you, Unto you. Andadi, because of blind intelligence, Because of blind intelligence. Janati, can know, Santam, situated, Riddhi, in his heart, Badhakama, because of being bewildered by material lusty desires. because of being bewildered by material lusty desires. That's a big enemy, huh? Kamesh, Arjuna asked Krishna, what is it that impels us to act against our better judgment? And Krishna answers it with lust and lust only. Translation: My Lord, you are the supreme well-wishing friend of everyone, the dearmost friend, the controller, the super soul, the supreme instructor, and the giver of supreme knowledge, and the fulfillment of all desires. But although you are within the heart, the foolish, because of lusty desires, cannot understand you. Господь мой, Ты величайший благодетель и самый близкий друг каждого, верховный повелитель и наставник, сверхдуша, дарующая высшие знания, исполняющая все желания. Ты пребываешь в сердце каждого, но глупые люди, из-за вожделения, охватившего их сердца, не могут постичь Тебя. Report. Herein, the reason for foolishness is described.
Because the conditioned soul in this material world is full of materialistic, lusty desire, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead, although the Lord is situated in everyone's heart. Ishvara Sarva Bhutanam Videse Jnanistati. It is because of this foolishness that one cannot take instructions from the Lord, although the Lord is ready to instruct everyone, both externally and internally. The Lord said, Dadami Buddhi Yogam Tvam Yenamamu Kayantite. In other words, the Lord can give instruction on devotional service by which one can return home back to Godhead. Unfortunately, however, people do not take this devotional service. The Lord, being situated in everyone's heart, can give one complete instruction on going back to Godhead. But because of lusty desires, one engages himself in materialistic activities and does not render service to the Lord. Therefore, one is bereft of the value of the Lord's instructions. You want to go ahead? Yes. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. В этом стихе объяснена причина человеческой глупости, поскольку обусловленные души, обитатели материального мира, охваченные вожделением, они не могут достичь верховной личность Бога, несмотря даже на то, что Господь пребывает в сердце каждого. Ишвара Сарва Бхутанам Видидеша Арджуна Тишткати. Именно поэтому человек не слышит наставлений Господа, хотя Господь готов давать их изнутри и снаружи. Господь говорит, «Дадами будхи йогам, там енамам упаянтите». Господь может обучить душу преданному служению, которое позволит ей вернуться домой к Богу. Но люди, к сожалению, не спешат встать на путь преданного служения. Господь находится в сердце каждого, может подробно объяснить человеку, как вернуться к Богу. Но люди, обуреваемые вожделением, воплощены материальной деятельностью и не хотят служить верховной личности Бога. Поэтому они лишены дара слышать наставления Господа. By mental speculation, one can understand that one is not the body, but a spirit soul. But unless one engages in devotional service, the real purpose of life is never fulfilled. Good. С помощью философских рассуждений человек может понять, что он не тело, а душа. Но пока он не посвятит себя преданному служению, ему никогда не достичь подлинной цели жизни. So, just by using our intelligence, we can understand we're not this body. Просто используя свой разум, мы можем понять, что мы не являемся этим телом. Because we say, this is my head, this is my hand. Who's the I that has these faculties? Потому что мы говорим, вот это моя рука, вот это моя голова, но кто же я, кто владеет всем этим? So we're different than what we see. Потому мы отличаемся от того, что мы видим. So this is, you can just, a logical person can understand it. То есть разумный человек может просто все это понять. But it won't help him to become a devotee necessarily. Но это не значит, что если они даже это поймут, то они станут преданными. Prabhupada's going to explain to you. Прабхупада дальше все это объяснит. The real purpose of life is to go back home, back to Godhead, and live with the Supreme Personality of Godhead, play with the Supreme Personality of Godhead, dance with the Supreme Personality of Godhead, and eat with the Supreme Personality of Godhead. These are different items of ananda, spiritual happiness, and spiritual variegatedness. And even though one may come to the platform of Brahma Bhuta and understand his spiritual identity by speculative knowledge, one cannot enjoy spiritual life without understanding the Supreme Personality of Godhead. This is indicated here by the word Avista Siddhi. One can fulfill the ultimate goal of life only by engaging in devotional service to the Lord. Then the Lord will give one proper instructions on how to go back home, back to Godhead. Подлинные цели жизни — вернуться домой к Богу и жить там вместе с Верховной Личностью Бога, играть с Верховной Личностью Бога, танцевать с Верховной Личностью Бога и есть Верховной Личностью Бога. Все это формы ананды, духовного блаженства, исполненного духовного разнообразия. С помощью умозрительных рассуждений человек может достичь уровня Брахма-Будды и познать свою трансцендентную природу, но он не сможет наслаждаться духовной жизнью, пока не познает Верховную Личность Бога. В данном стихе на это указывает слово «абишта ситхи». Достичь высшей цели жизни можно только преданно служа Господу. И если человек посвящает себя преданному служению, Господь сам объясняет ему, как вернуться домой к Богу. Therefore, it's mentioned in chapter 7, Bhagavad Gita, text 19, that only after many, many births, the Jnani may come to understand Vasudeva Sarvamiti, that Krishna is everything. Everything is coming from
Посмотрите, в 7 главе 19 стихе говорится о том, что только после многих-многих жизней, где они могут прийти к пониманию того, что Васудева — это Кришна. И But это by the Верховная mercy of Личность the Бога. pure devotee, Srila Prabhupada, we can immediately be engaged in Krishna's service and understand, at least theoretically, that Krishna is great, I'm small, and my constitutional position is to serve him. Но благодаря милости чистого преданного мы можем сразу быть Шрилой Прабхупады, мы сразу заняться чистым преданным служением, которое как минимум теоретически даст нам понять, что Кришна велик, а я маленький, и Он Верховная Личность Бога. Otherwise, the impersonalists, they may understand that they're not this body, but they'll never understand, without the mercy of the Vaishnava, that they're servant of the servant of the servant. Потому и персоналисты не могут понять, что они не являются этим телом, но без милости Вайшнава они не смогут понять, что Кришна Верховная Личность Бога и что я Его слуга. And that service of various varieties of service give us the highest bliss. И вот это разные виды служения, которым мы занимаемся, дает нам возможность ощутить высшее блаженство. So this is what we're hankering for, and it's available here in the Krishna conscious movement, but we have to qualify. И это то, к чему мы стремимся, и оно доступно в этом движении сознания Кришны, но мы должны приобрести определенную квалификацию. So the first qualification is to get rid of this lust. И первая квалификация – это отказаться от вожделения. So lust is a formidable enemy, but by proper, you can say, proper guidance, we can overcome this lust. Вожделение – это наш злейший враг, но благодаря правильному руководству мы сможем преодолеть его. We have to follow that guidance. Но мы должны следовать этим наставлениям. The Guru is ready to guide us, but are we ready to follow? Гуру может дать нам эти наставления, но готовы ли мы следовать им? Guru tells us, no illicit sex. Гуру говорит нам, не занимайтесь незаконными сексуальными отношениями. But we have to be determined to follow that principle. Но мы должны быть решительны в том, чтобы следовать этому принципу. Otherwise, our progress is very slow or nil. В противном случае наш духовный прогресс будет очень маленьким или вообще его не будет. We see so many big devotees have fallen down to this sex impulse. Мы видели, как многие большие преданные падали из-за этого нарушения этого принципа. I was with Prabhupada once, and report came that one of his GVC men had fallen down with a prostitute. Как-то Гуру Махарадж был с Шрилой Прабхупадой, и в это время пришел рапорт, уведомление о том, что один из больших саньяси упал из-за того, что он связался с проституткой. GBC. So one person was there, Prabhupada said, he was a big devotee, Prabhupada, how could he fall down like that? И когда прочитали этот рапорт, то спросили Шрилу Прабхупада, он же был таким великим преданным, хорошим преданным. Prabhupada said, let us see who the next big devotee will be. А Шрила Прабхупада ответил, что давайте посмотрим, как какой-то другой большой преданный упадет. So that's the disease. We think we're big devotees. И в этом наша болезнь, из-за того, что мы думаем, что мы большие, великие преданные. But we're smaller than a tiny spark. Но мы даже меньше, чем просто 10,000 the tip of a hair. потому что мы, как душа, это ее размер очень маленький, как 10-тысячная кончика волоса. So we are constitutionally small. We can never be big. И по нашей конституции мы очень маленькие, мы никогда не сможем быть большими. Vibhu means great and Anu means small. We can never become Vibhu. We can't become God. Мы никогда не по конституции как бы душа маленькая, и потому мы никогда не сможем стать вибу большими. Она будет всегда Ану маленькой. So Prabhupada was humble because he was always remembering his Guru Maharaj and Krishna, and in that relationship he was a servant. И Шрила Прабхупада всегда чувствовал себя слугой, потому что он всегда помнил о Кришне, о своем Гуру Махараджа, и потому он как бы всегда был в этом положении слуги, в настроении
поклонение слуги. I can tell one personal experience I have in this regard. Гуру Махарадж может поделиться одним собственным опытом в связи с этим. We were in London 1969 and Prabhupada came there. We had a first time we had a big open program. Maybe 400 people came. Это было в Лондоне в 69 году. Это была первая публичная большая программа. Приехал Шрила Прабхупада и участвовало примерно 400 людей. Maybe half of them were Hindus. И, возможно, половина с них были индусами. So Prabhupada was giving a lecture and this one man especially was interrupting Prabhupada and said, "What about Lord Shiva? Why you don't talk about Lord Shiva?" И Шрила Прабхупада давал лекцию, но там один человек постоянно прерывал Шрилу Прабхупаду и говорил, что почему вы не говорите о Господе Шиве, как же насчет Господа Шивы? Then he interrupted again. He stood up in the big assembly and said something more. И потом снова этот человек в какой-то момент прервал Шрилу Прабхупаду, даже встал и начал говорить еще что-то. The Prabhupada said in a strong voice, "Sit down, you are nonsense." И тогда Шрила Прабхупада очень таким сильным голосом сказал: "Сядь, ты глупец". So we never saw Srila Prabhupada so bold like a lion. И никто не видел еще до этого времени Шрилу Прабхупаду в таком настроении, как льва. Because in our dealing with him, he was very humble and he didn't raise his voice. Потому что на обычной основе Шрила Прабхупада, он очень смиренный и никогда не поднимает свой голос. So being a passionate American, I really like that so bold. Но будучи как бы таким страстным американцем, Гуру Махараджу нравилось вот это настроение вот сильного, смелости. The next day morning, I was giving him massage. И на следующее утро Гуру Махарадж делал массаж Шриле And Прабхупаде. I was remembering how Prabhupada was so strong. И он также помнил в этот момент, вспоминал о том, как Шрила Прабхупада очень сильно отвечала этому And человеку. I was massaging him and talking to him and kind of like getting him in shape for another knockout performance. И настроение у Гуру Махараджа было такое, что как бы он готовит ее как Шрилу Прабхупаду как борца к очередному бою. And that was my mood. It was like, you and me, Prabhupada, we can take over the world. И настроение было такое, что вот ты, Шрила Прабхупада, и я, мы займем, как бы завладеем целым миром. But he was just silent. Но Шрила Прабхупада молчал. But then suddenly he said, "No!" Но в какой-то момент Шрила Прабхупада очень сильно так сказал: "Нет". My hands froze on his body. И руки Гуру Махараджа просто замерли на теле Шрилы Прабхупады. And then he spoke И тогда он заговорил with the voice like of a small child, голосом, как маленького ребенка, 7 or 8-year-old boy. 7-летнего мальчика. And he said in this very humble voice, И он сказал таким очень смиренным голосом: "I am just a humble servant." я просто смиренный слуга. And then it made me feel so embarrassed. И Гуру Махарадж как бы так неловко себя начал чувствовать. There was a throw rug there. I thought I should go under the rug. И там было в этой комнате был коврик, и Гуру Махарадж чувствовал, что как бы он хочет просто спрятаться под этот коврик. And that I shouldn't be allowed to be in the same room with this person. He's such an aristocrat. И подумал о том, что что ему даже не позволено по сути быть даже в этой комнате с такой личностью, как Шрила Прабхупада, потому что он такой аристократ. What to speak of being allowed to touch his body. А что уже говорить о том, чтобы касаться его тела? So that's really how Prabhupada saw himself, as a humble servant, because he was always remembering his Guru Maharaj and Krishna. So in that relationship, he was a humble servant. It wasn't artificial humility. И это то, как по-настоящему всегда себя чувствовал Шрила Прабхупада. Он чувствовал себя смиренным слугой, потому что он всегда помнил о своем Гуру Махарадже и о Кришне. И это не было какое-то притворное смирение, это было настоящее смирение. So we can also become humble like that by always remembering Srila Prabhupada and Krishna. Then in that relationship, what is our position? Are we very important? И мы тоже сможем приобрести вот такое смирение, если мы всегда будем помнить о Шриле Прабхупаде и о Кришне. И в этих отношениях мы что, действительно являемся великими? Just like Prabhupada wrote that wonderful poetry when he came to America, right? And he signed it. Insignificant servant,
Как в этой поэме, которую Шрила Прабхупада написал до того, как приехал, перед тем, как приехал в Америку, и он там подписал эту поэму как незначительный слуга. And he was always remembering. He told me in a letter like that. He was always remembering his Guru Maharaj. И как-то Шрила Прабхупада даже в письме Гуру Махараджу сказал, что он всегда помнит о своем духовном учителе. Because I was in Hong Kong and Ramananda came there. He was Prabhupada's secretary at the time. And he saw that I was alone there by circumstance. Потому что события были такие, что в это время Гуру Махарадж находился в Гонконге, и Брамананда приехал в это время, он был секретарем Шрилы Прабхупады, и он приехал и увидел, что Гуру Махарадж там один в Гонконге. So Ramananda sent a telegram to Prabhupada in India. Trvikrama Swami alone, send help immediately. И тогда, когда Брамананда Прабху увидел вот это все, то он написал сразу Шриле Прабхупаде письмо, телеграмму о том, что пришлите людей сюда в Гонконг, потому что Трвикрама Свами здесь один. So after a week or so, I got a letter from India from Sri Prabhupada. И где-то неделю спустя Гуру Махарадж получил письмо с Индии от Шрилы Прабхупады. He said, what is it? Brahmana says you're alone, but what is this alone? Vaishnava is never alone. И в этом письме говорилось о том, что Брамананда сказал, что ты один. Но что это значит один? Ты никогда не один. Just like I came to your country, and apparently I was alone, but I was always feeling the presence of my spiritual master. Потому что Шрила Прабхупада продолжил о том, что это то же самое, как я приехал в Америку. Хотя как бы я был будто бы один, но я всегда чувствовал присутствие своего духовного учителя. Okay, so lust is the big enemy. We have to confront it and somehow turn it into love. Потому вожделение это большой наш враг, и мы должны превратить его в любовь. Otherwise, as the Gita says, it's never satisfied. It burns like fire, and all we can do is suffer. Потому что, как в Бхагавад-гите говорится, то, что вожделение никогда нельзя удовлетворить, и оно горит как пламя, и что мы можем сделать? But this kirtan has the potency to change that lust into love. Но этот киртан, у него есть способность превратить вожделение в любовь. I can tell another quick story that we were in Vrindavan in 1974. Другая еще короткая история, это была во Вриндаване в 1974 году. At the time that the Krishna Balaram Mandir was supposed to open, but it was delayed until April 75. В это время собирались уже открыть Кришна Баларама Мандир, но из-за определенных событий перенесли открытие на 75 год. But I had come for that, and Prabhupada was there, Srila Prabhupada, and we were there in the Krishna Balaram temple for about 2 weeks. Prabhupada was there. Но в это время приехал все же Гуру Махарадж, и там был Шрила Прабхупада, и они там были в Кришна Баларам Мандире где-то недельки-две. And he, every night we had a program, 6:30 the arti would start. И каждый вечер была программа, в 6:30 начиналась Гаурарати. Yeah, and then at 7 o'clock, one of the sannyasis would give class because Prabhupada wasn't feeling too well. И в 7 часов саньяси давал, какой-то определенный саньяси давал класс, потому что Шрила Прабхупада не чувствовал себя хорошо. And then Shruti Kirti was Prabhupada's servant. His instruction to the sannyasis was Prabhupada likes that the class is a little short, 20-30 minutes. And then we had a second kirtan. И Шрутакирти Прабху, который был слугой в это время, передал наставление саньяси от Шрилы Прабхупады, что лекция должна быть короткой, примерно 20-30 минут, и потом снова должен быть киртан. I also had to give class. И иногда Гуру Махараджу также приходилось давать I heard лекции. that Prabhupada commented about my class. И Гуру Махарадж слышал, что Шрила Прабхупада откомментировал его лекцию. He said at least it was short. Как минимум это была короткая лекция. So, like that, we were having every night nice kirtan going on for over an hour or so after the class. And, okay, gentlemen.
И так вот каждый день было в течение вот этого времени, что было примерно около часа киртан, потом лекция. And Prabhupada's health was improving. И в это время здоровье Шрилы Прабхупады улучшалось. But one time after the whole program was finished, Prabhupada came to take rest, and Shrutikirti and I were both there. И однажды в один день Шрила Прабхупада после всей программы решил пойти отдохнуть, и в это время Гуру Махарадж находился вместе с Шрутакирти Прабху в комнате Шрила So we were sitting on the ground, Prabhupada was sitting on the bed. И Гуру Махарадж и Шрутакирти Прабху сидели на земле, а Шрила Прабхупада на кровати. And suddenly he spoke from way in his heart. И вдруг Шрила Прабхупада заговорил из глубины своего сердца. He said, this is a special mercy of Lord Chaitanya. Это особая милость Господа Чайтани. This kirtan. Этот киртан. And if we don't get taste for the kirtan, И если мы не получим вкус от киртана, simply sex life. то просто сексуальная жизнь. So that helped me over the years. I tried to come for the chanting especially. И это то, что помогало Гуру Махараджу в течение всех этих лет. Он особенно любит приходить, когда воспевает. He said, this kirtan gives us life. Потому что говорится, что киртан дает нам жизнь. Okay, any questions, comments? Хорошо, есть какие-то вопросы или комментарии? Maharaj, probably what you're telling about this time in Vrindavan, this was only the first time I came to Vrindavan when Prabhupada was there for a longer period of time. In September, or what? Yes, Yeah, I don't know exactly how long it was. the circumstances were kind of funny, if you allow me to tell you just what. I just had gotten married. My husband was a brahmachari, temple president from Schloss Rettershof at that time. And What was his name again? Chakravarti, Oh, China Chakra. he knows it also. And so we got married, and after some time he decided actually he didn't want to be married, he'd rather be a brahmachari again. So what he did, he sent me as his widow, I don't know, I was 22 or something. He sent me as his widow to Radhakund for the rest. At that time, you know, this idea where we were living like this. So he sent me to Radhakund for the rest of my life. Oh my God. And this is how I got to Vrindavan. And Prabhupada happened to be there. I was already initiated by Prabhupada without having seen him. He initiated me to perform. So I happened to be there at that time when Prabhupada stayed in Vrindavan for quite a longer period of time. But it wasn't for the opening, it was before. Because That the was opening was before, in April. Yes, it was before the It opening. was in 74. Yes, exactly. Okay? So at that time I happened to be there to see Prabhupada for the first time because my husband decided he didn't want to Deserted be there you. anymore. So good luck, bad luck, who knows? Okay, that's only one part of the story, but anyway. And I think I remember this comment that Prabhupada said 20 minutes or something like that, because I remember that from that time. Yeah. So I don't know in which circumstances that it had anything to do with you, I don't know that. But also, as far as I remember, he said, if you didn't say it in 20 minutes, you would not say it in 1 hour. You need a Russian translation. Yeah, sorry. Sorry. I will do it in short. Yeah, okay, yes. Что Матаджи Дина Шарна сказала, что в это время это было первый раз, когда она приехала также во Вриндаван, это было в сентябре 1974 года, и это вообще первый раз, когда она увидела Шрилу Прабхупаду, потому что она получила инициацию через телефон. Почему она приехала? В это время случилось такие обстоятельства, что ее муж Чакраварти Прабху, он был президентом в одном храме, они перед этим поженились, но он в какой-то момент передумал, он захотел остаться в Брамачари, и он отправил ее на Радхакунду до конца своих дней. И в это время она познакомилась со Шрилой Прабхупадой, и был интересный также момент о том, что
Она сказала, что она услышала от Шрилы Прабхупады, что те, кто не сказал, как бы не передал философию в 20 минут, то не смогут ее объяснить и даже в течение 1 часа. She translates okay? Huh? She's a good translator? I think so, at least she's fluent, at least I don't understand what she's saying. I just understood before the word sannyas instead of GBC, that's all. And if you allow me to Please. say, I don't know if you, because, okay, so I'm a Mataji, I'm not a Prabhu, so I have no chance to get close to Srila Prabhupada like a Prabhu would, right? So somehow or other, at that time, I got the service to clean Srila Prabhupada's bathroom. So for me, this was the most intimate, how to say, situation. Association. Yeah, association that I could have. So, and then at that time I was still quite German in character. I'm still now, but I changed. German. German, yeah. In character, which at that time we say Germans are very clean, like that, right? So I cleaned this bathroom like I never cleaned anything in my life before and after, because this was Prabhupada's intimate, place. So I cleaned this bathroom, his watch was lying there, his glasses were lying there, and all these things. So it was an incredible meditation. Then I got finished, and then in the evening, like you said about this time, Prabhupada gave class that, for me it was afternoon, early or late afternoon. He gave class. He gave class himself. He was sitting by the Trvikrama tree down there, and the place was full. All the stairs were occupied, everything was, and I happened to come late. So the only place I had to sit was on top of the stairs, which was, Prabhupada was sitting by the Trvikrama tree, and I sat on the stairs. It was very embarrassing for me to be sitting high like this. Anyway, so then two things happened. One was, maybe you remember that, if you happen to be there. One lady came from the entry. She had a red dress, an Indian lady, and open hair. Black open hair and a red Shiva flower, you know those red flowers that are being offered to Lord Shiva. And she walked in, stepped over all the sannyasis and the brahmacharis, everybody, and Prabhupada watched her come in. She came to him, gave him the flower, offered obeisances, turned around and went out, and Prabhupada followed her out again. And everybody was upset because this lady dared approaching Prabhupada and step over the Prabhus and everything. And then Prabhupada was looking for me. It was like, how to say, because we were all very, how to say, we had, all of us, a lot of wrong understanding about Krishna consciousness and so many things. Anyway, it was very enlightening to me how Prabhupada actually accepted this lady. Obviously, she must have been a prostitute or something like this, and she came in just straight to him, gave him the flower and left, and Prabhupada was very pleased. Anyway, after that happened, all of a sudden Prabhupada said, "Who cleaned my bathroom?" And I did, because it was sitting on top, and then I said, "Oh my God, what did I do?" And then he asked again, so I had to answer, I said, then Prabhupada said two things. He said, cleanliness is next to godliness, and someone who is striving for perfection, perfection is very near. So this is, as a Mataji, so to say, the most intimate relationship I've had to Prabhupada, and later on, many 20, 30, 40 years later, so he was very pleased that you cleaned it so nice, thoroughly. Obviously, Yeah. Obviously, and in front of all these people, he said that accompanied me. That was kind of his instruction for me personally for the rest of my life. And then later on, very much later, when 25 years ago approximately, I happened to become the GBC.
again, somehow this flashed into my mind because I had forgotten, you know, all this chanting, all the work that you're doing and all this. And then I was thinking that actually I am, like I said, I am not a Prabhu, I'm not a Swami, I'm not a Guru, I'm not anything, but the only way that I can be close to Prabhupada, like Prabhupada says, ISKCON is my body, that's my body. I will massage the lotus feet of ISKCON and try to please Prabhupada in this way, to be close to Prabhupada. You reminded me of this because probably this was the same time. Translate. Oh. Динашаран Матаджи в самом начале сказала о том, что на самом деле Матаджи не имели такого доступа к Шриле Прабхупаде, как Прабху, и единственное служение, которое она могла сделать, это просто там помыть что-то. И однажды ей дали такое служение, как помыть ванную Шрилы Прабхупады. Это было очень интимное как бы служение, потому что это ну, как бы, особое место, и там лежали очки Шрилы Прабхупады, часы Шрилы Прабхупады. И она очень старалась все детально помыть, просто все чисто-чисто, так как немцы обычно это делают. И потом, после обеда, в этот же день была лекция, Шрила Прабхупада лично ее дал, он сидел под деревом Калпаврикша, и вокруг него очень было много людей, и там, поскольку Матаджи Динашарна пришла уже в конце, то ей пришлось сесть там на одну лестничку на возвышении, и ей было не очень удобно, и она чувствовала себя неловко, потому что ей пришлось сидеть выше, чем Шрила Прабхупада. Вокруг Шрилы Прабхупады сидели брамачари, саньяси. В этот момент, в какой-то момент, там вошла в это как бы собрание одна Матаджи, она индуска была, в красном саре и с распущенными черными волосами. И она просто прошла через всех этих саньяси, брамачари, прямо к Шриле Прабхупаде и дала ему цветок, такой красный, как обычно предлагают там, Господу Шиле. И потом после этого вышла. Шрила Прабхупада был очень этим доволен, потому что ну, как бы она поклонилась ему и тогда вышла. Потому что это было как бы, она предложила свои поклоны и свое почтение гуру Шриле Прабхупаде. И потом Матаджи Динашарна сказала, что это как бы в этот период было очень много разных как бы видений относительно сознания Кришны, но Матаджи Динашарне понравилось вот этот жест, потому что ну, как бы ей понравилось то, как это Шрила Прабхупада принял, потому что это было ну с таким, он очень был доволен этой женщиной, хотя видно было, что она скорее всего была проституткой. И потом в этом же собрании через какое-то время Шрила Прабхупада спросил, а кто мыл мою ванную? И она как бы сказала, что она молчала, она неловко себя почувствовала, потому что подумала, что такое. Потом снова Шрила Прабхупада повторила, кто мыл мою ванную? На что она подняла руку и сказала, что ну я. На что Шрила Прабхупада ответил, что ей сказала, что чистота это то, что приближает нас к Богу, а вот идеализм, как бы перфекционизм, это то, что только близко стоит Господу. И это то, что она всегда держала в своем уме, вот это наставление. Это было как бы очень интимное и личное наставление. И потом, через примерно, она в какой-то момент забыла об этом, через лет 25 она стала GBC, и начала выполнять разные обязанности, и в этот момент она тоже вспомнила вот это наставление. И она сказала, что хотя как Матаджи, она не гуру, она не саньяси, что она может сделать? Но она может сделать то, что она послужит Шриле Прабхупаде. Каким образом? Она не может массировать стопы Шрилы Прабхупады, но поскольку ISKCON это как тело Шрилы Прабхупады, то она может просто служить вот ISKCON как лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Prabhupada ki. Okay, let me just do this translation again, so we can finish. Unless you want to speak something. No, you just remind me of this time so much that I have another situation that's coming up. Okay, go ahead. You don't mind? No, now that I'm happy to hear. I had an appointment with Srila You should Prabhupada. write a book. That's what I've done. It's coming up. It's
coming up. It's coming up. I have to finish my GBC service first, and then I have time for this. I had an appointment with Srila Prabhupada in the afternoon, after he had his afternoon break, you know. So I waited at the door, and somebody was supposed to take me in because I was not supposed to be alone in the room with him. So I waited for the person who was supposed to take me in, but this person never came. So maybe you want to. Матаджи Динашарна сказала, что она также, Гуру Махарадж попросил ее, может, тоже составить книгу воспоминаний Шрили Прабхупади. Она сказала, что эта книга уже пишется, и она допишет ее, когда закончит все дела как GBC. И она начала рассказывать историю о том, что однажды после обеда у нее был как бы встреча со Шрилой Прабхупадой назначена. И она ждала, чтобы ее просто ввели в комнату, потому что она не может оставаться одна, как бы наедине со Шрилой Прабхупадой. Но так вышло, что никто не пришел. I was in GBC at that time, right? So it's not. No, you, No. Okay. So anyway, I waited there, and then Prabhupada all of a sudden saying, "Who is there?" So I stick my head in and said, "It's me, Srila Prabhupada." And then he said, "Come in." You know his room there. The door is right at the end of the room in Krishna Balaram Mandir. oh, yeah, Yes, you know the door is right at the end of the room. right. So I went inside the room. I was there. Prabhupada was down there, and where his table is, and he sits there. Right, the door is far in the Right. back. So I went in like this, and I sat there. And he said, "Come closer." So I went. There was, you know, bed sheets, white bed sheets. Right. So I went about to the middle of the room, and he said, "Come closer, come closer." So he made me sit right across his table. So he was sitting on this side of the table, and he made me sit right across the table. And he was drinking hot milk. I always say sugar with hot milk because he had so much sugar in there. And then he drank, pushed the cup and said, "Drink." So I drank his thing. I drink a cup and drank. I couldn't believe this. I had to just follow his orders. So I thought I would go to hell for this. But He this gave you was, from his cup? yes, Wow. he drank his thing. First of all, he put 1 ton of sugar in there, I don't know, maybe 10 spoons or something for a cup like this. So let it translate. And then pushed it to me and said, "Drink this." Матаджи Динашарна стояла возле двери, и никто не приходил, и Шрила Прабхупада в какой-то момент сказал: "А кто там вообще?" И Матаджи Динашарна выглядела как бы, заглянула за дверь и говорит: "Вот это я." И Шрила Прабхупада сказал: "Заходи, заходи." И комната была расположена таким образом, что дверь входная была как бы в конце комнаты. И она зашла, и Шрила Прабхупада ей говорит, что приходи, иди ближе, ближе иди. И недалеко от письменного стола, где сидел Шрила Прабхупада, там были белые покрывала, и он сказал ей: "Подходи ближе." И вышло так, что она настолько близко подошла, ее просил Шрила Прабхупада, что Шрила Прабхупада сидела за столом, она просто сбоку сразу за столом. И в этот момент Шрила Прабхупада пил горячее молоко. Она его называет это сахар с молоком, потому что на самом деле там было больше сахара, чем молока. На один маленький стаканчик там было около 10 ложек. И Шрила Прабхупада попил, немножко отпил этого молока и подтолкнул этот стакан и говорит: пейте вы. И Матаджи Динашарна, ей пришлось это пить, то она боялась, что если она это не послушает, то она пойдет в ад. So then he asked me, "Who is your husband?" And then I thought to myself, now. I said, "Chakravarti." And Prabhupada said, "Chakravarti from Germany? Wow, wonderful. He is the one who is inspiring everyone for the book distribution on the streets and all this." And I was listening to all this and I was thinking, "Prabhupada, you don't know what he just did. He sent me out to Harakot to be his widow for the rest of my life." И в этот момент Шрила Прабхупада спросил: "А кто твой муж?" You didn't tell him.
No. И Матаджи Динашарна сказала, ну, это Чакраварти. И он, Шрила Прабхупада переспросил, Чакраварти из Германии? И она говорит, да. И Шрила Прабхупада в таком экстазе говорит, о, да, это такой хороший преданный, он вдохновляет всех выходить на улицу, распространять книги. А Матаджи Динашарна в этот момент думала, что на самом деле вы не знаете, что он сделал. Он отправил меня как свою вдову до конца дней на Радхакунду. И она об этом мне не сказала. Okay, that's it. The Radhakund story is another story. Because I went there. And it's another story. Thank you. Hare Krishna. You just reminded me of this time, Maharaj, and I don't get much opportunity to remember these things. So let's read the verse again so we get back to the Bhagavatam. Translation. Oh my Lord, you are the supreme well-wishing friend of everyone, the dearmost friend, the controller, the super soul, the supreme instructor, and the giver of the supreme knowledge, and the fulfillment of all desires. But although you are within the heart, the foolish, because of lusty desires in the heart, cannot understand you. Shri Prabhupada ki. Jai. Shri Bhagavatam ki. Jai. Okay, so. He will come. Rama Swami ki jai. Jai. Haribo. At least sitting, not a class of We could talk more. That Chakravarti was close enough to do that. At that time, yes, he was I his remember. right-hand man. Yeah. They printed, at that time, they printed 1 million books for Prabhupada at that time. Hasaduda probably was involved also getting you. Excuse me? He probably put the idea to Chakravarti to send you to Radhika. He may have. Who knows? Whatever it was a good idea. Otherwise, you wouldn't have met Prabhupada. Yes. Ma Om Vishwanath.